Ni neno ya kusikitisha. Maana mimi leo nimekuja kama kiongozi wa muungano wa Azimio. Naona Azimio wengi walinituma na risala ya rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Uhuru Kenyatta na kadhalika, ili nije hapa nishuhudie yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Tukio la Shakahola sio la Kenya peke yake, ni kitu ambaye imepiga ulimwengu na butua. Yale ambayo yamefanyika hapa, ulimwengu yote inauliza kitu gani imefanyika kule Kenya. Na mambo ambayo yamefanyika hapa sio mara ya kwanza, imefanyika katika eneo zingine katika ulimwengu, na tunajua vile uchunguzi aina hii hufanyika. Sijaona wakati wote ambayo uchunguzi hali yanafanyika, iwe kule Jamaica, iwe kule Philippines, iwe kule Jordani, kama waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia pale ambayo uchunguzi inafanyika. Ni mara ya kwanza kuona serikali inapiga marufuku waandishi wa habari, hata wale kutoka shirika ya haki ya binadamu kuingia na kuyaona. Mimi nilikuja manake mimi sihitaji idhini wowote katika taifa letu nifike hapa. Na nimesema mimi nakuja, haikuwa ni sikisiri. Na mimi nimekuja hapa, askari ambaye anahusika hapa anaongea kwa njia ambayo hakuna heshima hata kidogo. Hata yeye anahusika, ana amri tusiingie. Nikamuuliza sheria gani hiyo? Anasema kuna sheria ambayo imewekwa ati hapa sasa imetangazwa ni mbali ambaye ni kuna hali ya hatari. Alafu nikamwambia basi piga simu kwa mkubwa yako, yeye ni Inspector General au waziri. Yeye mwenyewe akatoroka. Nimepiga simu kwa bwana waziri, bwana Kindiki. Kindiki kaniambia ati hapa sasa imekuwa tangazwa ni hali ya hatari, kwa hivyo sasa ni vigumu kuruhusa watu wengia, lakini kuna wajumbe ambao wanakuja wa kamati ile ya nishati. Ati wanakuja hapa na mimi naweza kujumuika na wao, tuende nao pamoja. Nimesubiri hapa, wale wabunge hawajafika mpaka hapa. Lakini mambo ya kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wanaweza kuruhusiwa kuingia, mimi siwezi kuruhusiwa kuingia. Hiyo ni madharau sana baba. Ni madharau kubwa sana. Manake wale wabunge wengi hapa ni wabunge wangu. Oh yes. Wabunge wangu, mimi ndio kiongozi wao. Wao wanaweza kukubaliwa ati wanaingia pale, lakini mimi siwezi kuingia. Ni kitu gani ambayo serikali inaficha hapa? Yale ambayo yamefanyika siku ya leo ni mambo ya madharau. Madharau makubwa sana. Yale ambayo yamefanyika hapa maneno ya kutatanisha. Vile watu walikuwa naletwa hapo, wanawekwa pale bila chakula mpaka wafe, wengine wanapigwa na nyundo, risasi, nini, alafu wanazikwa pamoja kwenye kaburi. Maneno ya kutatanisha. Lakini wale ambao wanahusika, wengine wanajulikana, wameonekana na mapicha wakiwa na watu viongozi wakubwa kule juu. Kwa hivyo wale jamaa hawezi kusimamia uchunguzi ya mambo ambayo yalifanyika hapa. Wao wenyewe wanajua, wao wako pamoja, wamekuwa wanaomba pamoja, iwe ni hapo Malindi, iwe ni Mombasa, iwe ni Nairobi, iwe ni Narok, kila mahali wamekuwa pamoja, wameonekana kwa picha. Hii mambo yamefanyika hapa ni njia moja ya kujaribu sifa ya dini.
dini. Kuna viongozi wengi ambao wameingia kama dini ambaye hawana haja na mambo ya dini, hata kwa mambo ya Mungu. Wao ni watu wafanya biashara, wanataka kujifaidisha na biashara ya mambo ya dini, lakini hao watu wote hawana moyo ya kumcha Mungu. Hawa watu ni wakaidi. Hawa watu ni macriminals ambayo inatakana washtakiwe. Tulisema mwaka jana tunataka tuwe na viwango vya kukagua hizi madini madhehebu tofauti, ijulikane ili ipi ni halali na ili bandia. Wakapiga kelele kweli ati wale watu wa waganga, hao watu wa waganga wanataka kuzuia watu wa dini kuomba Mwenyezi Mungu. Sasa tutakuwa na rais katika ikulu ambaye ni mtu ambaye anamcha Mungu. Ale yote ni unafiki. Ale yote ni unafiki, na sasa imeonekana dhahiri shairi ya kwamba hao watu nia yao sio mambo ya Mungu. Na kila Jumapili wao kanisani, na viongozi wa kanisa wanawacha hao jamaa kwenda kupiga siasa ndani ya makanisa yao. Viongozi wa dini yetu yote wamekashifu mambo ya dini, wamewacha mambo ya dini, wamewacha kanisa inakuwa sasa ni platform ya kupiga siasa. Tumesema haya yote yatashindwa, na tumesema shetani itashindwa kabisa. Sasa because this is a very important matter and it's an international issue, I came down here today to come and witness what has happened in Shakahola. What has happened in Shakahola is something that has actually shocked not only the people of Kenya, but the entire world. What has happened here, innocent people have been strangulated to death. Some of them have been suffocated. Some of them have been starved of food and water. Some of them have just been strangulated. And this is something that is so heinous that is basically horrifies the entire world. We have seen that these kind of actions cannot happen in a country where there is proper law and order. The question that's being asked, where were the security agencies when this kind of crime was being committed in such a magnitude? Where were they? Now they are coming after the act. They are coming now to protect graves, protect dead bodies. The responsibility of every government is to protect life and property of the people of the country, not to protect graves. Now, why should a government deny access to a scene like this? Because it's a scene of crime. But the media should be allowed to move in and be able to cover what is happening in there. I know this kind of thing has not happened for the first time in the world. We have seen these things happening in Jamaica, in Brazil, in Philippines, in Colombia, even here in Africa it has happened. But the investigations have been conducted in a very transparent manner. So you don't see why there should be opacity in investigating what has happened here in Shakahola. The only inference that can be drawn from this is that the people higher up in government know what happened here. They know, Baba. There are people who have been seen in functions with senior people of this government. There are people who have been masquerading as worshippers. People who have been all over the country. They have been seen with very senior officials talking. And there are people who have been actually engaging also in politics in the name of church.
We have said before that church should not be used as a political platform. But what we have seen is that most of our churches have surrendered the jurisdiction to the politicians. You see, every Sunday, church is being used as a platform for political pontification. We have been insulted in churches, and the religious leaders are sitting there actually cheering those politicians. We've said this should not happen. And we also said sometimes last year that there should be vetting of some of these denominations, because some of them come and are not properly vetted, registered, but they're just being licenses to rob people of their wealth. Licenses to do what's happened in Shakahola. Shakahola is a shame on the conscience of the people of Kenya. It's a shame on the political leadership of this country. This should never happen. I was told that I cannot go in there, that I could only be given a guided tour accompanied by members of the Security Committee of Parliament. I said that is also a shame. I do not need to go into this place accompanied by members of Parliament. So I condemn what has happened here today, and I want to say that we are not going to be deterred. We, as Azimio la Umoja One Kenya, will stand for the rights of the people of Kenya. Yes, and we will protect the life and property of all Kenyans. And we will deal with anybody who is actually causing harm and the lives of our people. I want to say, shame on you. Shame on you. Shame on you. And shame on you. Thank you. Thank you, Bob.